Yes, thank you very much, Jane. Good to have you all here. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. I'm in Addis, so I think time here is it's about 3 p.m. So we appreciate all of you. Thank you for joining us. One very interesting thing about this panel discussion is the focus. People always say that capacity is everything. And when we're talking about capacity here, we're talking about individual capacity, organizational capacity, and institutional capacity. You often hear people when they're talking about programs and projects that, do you have the absorptive capacity? Some ask whether you have the carrying capacity to implement certain projects. So that helps us to see, therefore, that capacity, especially institutional capacity, is important to the sustainability of any development program or projects. In fact, we have seen projects and programs rise and fall, succeed and fail, simply because of capacity or lack of thereof. So we'll be focusing, therefore, in this discussion to take a look at what are the role of institutional capacities in the success and failures of programs and projects. We'll also be looking at the roles that different institutions play in the process. Whether you're talking about national institutions, you're talking about development institutions, we have various institutions that have specialized role to play to ensure institutional capacity of programs and projects in regional member countries, especially in African countries. And one focus that we'll also be talking about very much in this discussion is what has worked, what has not worked, and under what circumstances have they worked or not worked. So we'll be appealing so very much to the experiences of the very, very competent panelists that we have to discuss this issue. We have very interesting panelists who will be bringing to bear from various backgrounds and diverse institutions who will be bringing together their experience to see how we can strengthen institutional capacity to achieve sustainable programs and projects in Africa. First on the panel is Mr. Francois Cornel Kedowide. Mr. Kodewide has more than 30 years of experience in the field of environmental engagement, in monitoring and evaluation of projects and programs, as well as public policies. He currently serves as the Director General of the Benin Environmental Agency. But before his current role, he was the Regional Advisor in Evaluation and Results-Based Management at the Regional Center of UNDP in Dakar and Addis Ababa. And since 2015, he has also headed the research and consultancy office known as Frank Consult, which specializes in environmental management, monitoring and evaluation of projects and programs, as well as public policies. So Mr. Francois Kodewide, we are very grateful to have you on this panel. Merci beaucoup. C'est Kedowide. Kedowide. Okay, I got that. Kedowide. All right. Thank you. Dans ma langue, Dieu m'a sauvé. Merci, monsieur. I hope I get it right the next time. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Madame Najat qui m'a contacté pour l'invitation. Mr. Kedowide. C'est vraiment un plaisir pour moi de suivre tout cela. Hello. Can you hear me? Oui, je vous entends très bien. Yeah, please, can you just allow me to introduce all the other panelists so that we know who is on this panel before we go into the discussion? Yes, please. Thank you very much. So the second panelist I have on this in this discussion is Mr. Tarek Bohlel, who is currently the Director of African Cooperation at the Ministry of Economy and Planning in Tunisia. He's responsible for the financial cooperation with the African Development Bank, Africa 50, Afrexim Bank, AFC, ATIDI, and regional non-governmental organizations. Mr. Bohlel
holds the position of Secretary General of the Association of the Civil Servants of the Ministry of Economy and Planning, which was previously known as the Ministry of Development, Investment, and International Cooperation. He also previously held a position as an assistant in the university where he was teaching. So, Mr. Bohlel, we're very happy to have you on this program. Can you hear me? Am I being heard? Monsieur Bohlel, can you hear me? We can hear you. Je vous entends parfaitement. Il y a eu une petite coupure à la fin. Merci pour la présentation. Merci pour l'invitation. Excellent. We're happy to have you. We look forward to your wealth of experience. And the next panelist on this is one of our own, an internal colleague within the bank, Pietro Toigo, who has over 20 years of experience in economic and fiscal policy and advisory services and leading programming for private and public sector investment. He's currently the country manager of the African Development Bank in Angola, and his responsibility extends to Sao Tome and Principe. Mr. Toigo was formerly the country manager for the bank in Mozambique. He has also served as chief macroeconomist at the African Natural Resource Center and within the Governance, Economic, and Financial Reforms Department. Prior to joining the bank, Mr. Toigo worked for the UK Department of International Development. He also worked for the UK Treasury and in the European Commission's Directorate General for Economic and Financial Affairs. So, Pietro, you're welcome to this panel. Thank you, Eric. Good morning. Excellent. Good morning. Good to have you. So thank you very much, everyone. Thank you for your time. I think a very convenient place to kick off this conversation is to really start to look at the question of what are the key challenges, especially from institutional perspective, that countries face that makes sustainable or sustaining projects and programs impossible. We know that for several years of investment in capacity building, sector governance remains weak in African countries. And now I want to speak to Mr. Kedowide. You run an institution, an African institution that's been working in specific area and receiving capacity support from different institutions. So what, in your view, are the challenges, and what do you think would be a better model that can be used to build institutional capacity in African countries? Over to you, Monsieur Kedowide. Merci infiniment. Bonjour, chers collègues. Bonjour à tous les participants. Je ne peux pas donner réponse affirmative ou bien réponse qui soit une réponse qui est valable pour tous les pays. Le renforcement de capacités institutionnelles varie en fonction des pays et en fonction de ce qu'on veut adresser. D'abord, le thème renforcement de capacités, comme je l'ai toujours dit, c'est un fourre-tout. C'est un thème qui n'est pas clair et ça nécessite une certaine clarté pour savoir où on va. Et ce renforcer une capacité, c'est une formation et c'est aider la structure à se doter de décrets, d'arrêtés, de lois. Est-ce que c'est donner des véhicules, donner, etc. Donc, le thème est tellement utilisé, galvaudé dans notre pays que le premier problème pour moi, pour tous les projets qui passent à l'Agence béninoise pour l'environnement, c'est que nous demandons de clarifier qu'est-ce qu'on met dans le renforcement des capacités exactement. Ceci nous permettra d'évaluer, de trouver des indicateurs pour pouvoir évaluer si ce renforcement des capacités a eu lieu ou non. Le défi majeur, ça fait partie des défis que nous rencontrons dans les projets de développement en général, où le mot renforcement des capacités est rapidement trouvé dans les matrices de résultats et on essaie d'essayer de jongler des indicateurs en conséquence.
Les indicateurs même ne sont pas très précis. Donc, il faudra, à notre humble avis, que pour la durabilité institutionnelle, bien entendu, il faut des décrets, il faut des arrêtés, il faut des tests de loi applicables, mais aussi, il faut être très clair sur ce qu'on veut faire. Et c'est parce qu'on n'est pas suffisamment très clair que souvent les projets à 60-70% échouent, puisque on rédige le document de projet sans la participation des populations à la base, sans avoir bien identifié les besoins des populations. Donc, on identifie des projets qui, pour la plupart, passent à côté. Il a de l'argent, on dépense l'argent. Lors de l'évaluation à mi-parcours, évaluation finale, on essaie de trouver quelque chose, mais en définitive, après le financement, le projet ne continue pas. Et ce qu'on a remarqué aussi au niveau du Bénin, au niveau de l'Afrique, parce que j'ai quand même bourlingué un peu partout en Afrique, au sud du Sahara, c'est que tous ces projets de développement qui nous viennent de plusieurs institutions, et quelle que soit la bonne foi des agents de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale ou d'autres banques, etc., sont les projets qui restent au niveau de l'État, qui ne descendent pas suffisamment, qui ne sont pas suffisamment clairs pour ceux qu'on prend comme des bénéficiaires. L'autre élément, c'est que quand on commence un projet, on ne pense pas à développer une politique de sortie de ce projet-là. Quelles sont les structures qui sont capables de prendre la relève à la fin du projet, à la fin de l'unité de gestion du projet? Est-ce qu'il faut suffisamment armer les collectivités locales pour que ces collectivités développent, soient beaucoup plus outillées pour prendre la relève du projet? Est-ce que ce projet qu'on va installer est utile pour la collectivité locale qu'on pense adresser, qu'on pense aider? Voilà autant de questions qui constituent des défis majeurs pour nous. On essaie de faire quelque chose dans ce sens-là. Et à l'Agence béninoise pour l'environnement au niveau du Bénin, nous avons en charge de donner ce qu'on appelle le certificat de conformité environnementale et sociale. Dès que tous les projets passent chez nous, nous essayons de les classifier pour savoir quel type d'études d'impact nous allons faire par le projet. Et maintenant, nous essayons dans cet exercice-là, il faudra qu'il y ait une forte participation des populations. Pour que les populations internalisent le projet, il faut une forte participation des populations pour qu'on puisse identifier vraiment le projet qu'il faut et où placer le projet, etc. C'est pourquoi pour la validation de ces rapports-là, nous avons besoin des collectivités locales, nous avons besoin des chefs d'arrondissement, des maires, etc., afin qu'ils puissent nous aider avec d'autres experts qu'on invite de partout des universités pour être sûr que le projet tient bon. Et ce n'est pas fini. Il y a un suivi, puisque le syndicat est accompagné d'un plan de gestion environnementale et sociale. Et ce plan de gestion environnementale et sociale, nous suivons ce plan trimestriellement pour que progressivement, on ait des retours. Et dans ce plan, quand vous regardez très bien, il y a un point particulier à la participation de la population dans tous les aspects, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, lors de la première élément. Donc, en bref, puisqu'il y aura des questions en vain, je pense que au départ, identifier bien les projets, les besoins des populations, les prioriser. Ensuite, mettre en œuvre les projets en associant les bénéficiaires et ceux qui seront chargés de la poursuite de la gestion de ce projet-là après la fin du financement et les impliquer dans tous les processus de suivi, d'évaluation jusqu'à la fin du projet et puis permettre de transférer au niveau national ou au niveau de la collectivité ce projet-là. Donc, cela suppose qu'il faut des formations pour comment gérer un projet, ce n'est pas évident. Même pour quelqu'un qui a géré plusieurs fois des projets, comment gérer un projet financé par tel bailleur de fonds, mais en tenant compte des réalités nationales aussi, quelles sont les exigences du gouvernement national? Vous savez très bien que c'est en absence des décrets, en absence des tests au niveau national que l'on peut utiliser facilement les tests étrangers. Donc, si le test n'existe pas, créer ces tests-là pour qu'à la fin du projet, on puisse avoir une continuation. Donc voilà, en bref, ce que je peux dire pour lancer. Je voulais dire aussi que dans tous ces projets, on insiste sur beaucoup d'aspects, sur le genre, sur le changement climatique,
sur l'utilisation de la main-d'œuvre ou des experts nationaux dans les projets pour qu'ils puissent prendre le retour après. Bon, je parle un peu comme ça pour lancer le débat et répondre aux questions en cas de besoin. Merci. Yes, thank you very much, Mr. Kedowide. I think one thing that really comes out from your intervention is that thought-provoking feedback regarding what actually is capacity building or capacity development. And I quite agree with you. We have different understanding by different people, by different institutions, be it government, development partners, or even NGOs. So I think I quite agree with you that it's important that we really get it right to know what is the working definition of capacity building or capacity development. And in terms of challenges, I see you raised quite a number of issues regarding ownership and involvement. You talked about indigenous knowledge, you talked about effective monitoring, bottom-up approach, and also focused training and capacity for people who are managing projects. That's really fine. Now, I want to come to you, Monsieur Borlel. You know, you currently are serving as Director of Cooperation at the Ministry of Economy and Planning. Now, the question is, what do you think are the strategies that can ensure institutional sustainability, especially from your point of view? What do you think we need to put in place? What are the measures we need to have in place to ensure that we are able to monitor and implement these strategies that we are putting in place to ensure that we achieve sustainable development with regard to programs and projects? Over to you, please, Mr. Borlel. Merci, Monsieur Eric, d'avoir me donné la parole. J'espère que vous m'entendez très bien. Tout d'abord, j'ai voulu remercier l'équipe IDEV pour cette invitation à cet atelier d'apprentissage dédié à la discussion du thème « Comment assurer la durabilité institutionnelle et le renforcement de capacité des projets et programmes ». En fait, c'est un honneur pour moi de prendre part à cet atelier et de partager ma petite expérience en tant que responsable de la coopération de la Tunisie avec le groupe de la BAD. Durant 10 ans maintenant, la Tunisie en tant qu'actionnaire est le second bénéficiaire aussi de la banque avec un engagement total qui est au voisinage de 1,5 milliard d'euros et plus que 40 opérations en cours d'exécution. Nous pouvons donner quelques éléments par rapport à ce sujet. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'IDEV pour le choix du thème renforcement de capacité. Généralement, il est négligé dans le sens où on n'a pas fait assez d'attention particulière à ce volet-là ou à cette dimension, malgré qu'elle mérite d'être bien examinée. Et en fait, de soulever l'importance de renforcer les capacités, déjà, on a mis la main sur le vrai problème de la mauvaise ou la performance qui n'est pas assez acceptable de l'exécution des projets. Je parle de ça car je coordonne toutes les opérations financières en Tunisie par la banque. Et avant d'aller à la stratégie qu'il faut le suivre, M. Eric, permettez-moi de tout d'abord confirmer le constat de la déficience au niveau de la durabilité institutionnelle et de renforcement des capacités dans les opérations financées par la BAD, ainsi que d'autres bailleurs d'ailleurs financiers et techniques. On n'accorde pas assez d'importance au volet renforcement de capacité et il n'y a pas une approche intégrée et stratégique dans le traitement de ce volet-là. On a assisté pendant 10 années d'investissement de la banque à une évolution en fait à double vitesse, c'est-à-dire la banque elle a évolué en termes d'opérations approuvées, en termes de secteurs visés, mais d'une façon moins similaire du côté de l'exécution.
Je m'explique, c'est-à-dire on a accordé plus d'attention sur les défis de développement sans pour autant s'inquiéter sur l'appareil d'exécution. En fait, il y a double vitesse, il y a une double évolution non équilibrée entre les deux chemins. Je vous donne deux exemples. À titre d'exemple, en 2016, par exemple, la banque elle a appliqué la commission d'engagement. La commission d'engagement, c'est sur le montant non décaissé. Par contre, on n'a pas vu des mesures similaires du côté de renforcer les capacités d'exécution. Aussi, actuellement, on assiste à une évolution sur les directives, par exemple, en termes de sauvegarde environnementale et sociale. De l'autre côté, on ne voit pas une tendance similaire pour renforcer les capacités dans cette thématique assez délicate et qui conditionne la durabilité de toute opération, en fait. C'est-à-dire, il faut donner plus d'importance au capital humain qui exécute le projet. Et cette attention n'est pas d'une façon individuelle, mais dans une approche systématique, exhaustive et stratégique. Et là, comme vous le savez, M. Eric, on peut recenser les défaillances et la performance de l'exécution du projet à travers les rapports de revue de performance à mi-parcours des projets. C'est-à-dire la persistance des taux, de faibles taux de décaissement, ça prouve énormément qu'on fait, on approuve des opérations. De l'autre côté, il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas d'impact. Et si on approfondit l'analyse, on trouve que les agents qui sont responsables de l'exécution, ils manquent beaucoup de skills, manquent beaucoup de performance. Donc, en réponse à votre question, c'est que normalement, c'est une responsabilité partagée. Elle est du côté de la banque comme du côté des autorités nationales qui bénéficient d'un concours financier de la banque. C'est donc, et il faut traiter le sujet d'une façon, c'est-à-dire simultanée. C'est-à-dire du côté de la banque, il y a, par exemple, si vous voyez maintenant, on a un manque effectif du côté de la BAD. Il y a beaucoup de départements où on ne trouve pas des vis-à-vis, on trouve de l'intérim, on trouve beaucoup. Et ça influence dans l'exécution de projets. Aussi du côté des autorités nationales. Et donc, la variable capital humain, elle est prépondérante, elle est très importante et cruciale dans l'exécution du projet. Généralement, la banque procède à une évaluation de la contribution nationale dans les opérations à financer en évaluant les dispositifs institutionnels gouvernementaux, qui sera l'agence d'exécution en termes de capacité fiduciaire, financière, équipement, le nombre d'effectifs, en négligeant la qualité des ressources humaines et leur capacité réelle à exécuter le projet selon les objectifs escomptés de l'opération. Aussi, de l'autre côté, le gouvernement néglige cet aspect en préservant des ressources de financement aux autres composantes spécifiques du projet, en argumentant ceci par le fait que le programme de renforcement de capacité habituelle annuelle programmés dans les budgets des structures budgétaires sont suffisants. Même les membres des UGP, ils n'ont pas le droit à des indemnités supplémentaires lorsqu'ils suivent les projets financés par les ressources sectorielles. Donc, vous voyez, il y a la responsabilité des deux parties, que ce soit la banque qui accorde le financement ou que ce soit le pays bénéficiaire. Et donc, c'est une responsabilité partagée. Et ainsi, il faut adopter une stratégie, une approche stratégique pour appréhender le renforcement des capacités dans les différentes étapes de l'instruction de l'opération de financement, notamment l'identification, la préparation et surtout l'évaluation. Mon collègue qui m'a précédé, il a donné le volet un peu sur les documents livrables, mais en fait, il faut adopter une approche stratégique dans le fait qu'il faut intégrer le facteur renforcement de capacité dans chaque composante du projet, en posant la question sur la capacité humaine requise et le plus-value escompté sur le plan individuel et institutionnel à court et moyen et long terme. Donc, si on pose cette question dans chaque composante du projet,
on assure cette continuité et de faire couvrir tous les aspects de renforcement de capacité et cette durabilité. Il faut intégrer aussi ce facteur dans les documents du projet, le rapport d'évaluation, le cadre logique et les différents livrables de suivi de projet avec les indicateurs SMART, bien sûr, aussi des aides mémoires de l'émission de supervision avec les recommandations nécessaires en cas d'écart constaté. Il faut tout d'abord aussi élargir le périmètre de renforcement de capacité, non seulement les agences d'exécution et du côté de la banque, mais aussi il y en a d'autres parties prenantes, ceux qui font l'audit, ceux qui font le contrôle, toutes les parties prenantes sont concernées par le volet de renforcement de capacité pour réussir l'opération. Aussi, il faut peut-être, j'avance un tout petit peu par rapport à votre question, c'est limiter le recours aux consultants individuels en exigeant le transfert d'expérience. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, on fait des opérations par des sous-traitances ad hoc et par la suite, on ne trouve pas un plus-value pour l'institution ou pour le gouvernement et aussi, on ne trouve pas même la passation, la traçabilité du côté de la banque. Et parfois, j'ai assisté à plusieurs passations qui se trouvent entre les task managers d'un projet au sein de la banque où on perd beaucoup de temps de trouver où on est par rapport à une étape de projet ou une composante. Et tout ça influence l'exécution du projet. Donc, ceci, on peut l'exiger dans les TDR, on peut exiger ce partage d'informations et mener une réflexion et un dialogue approfondi sur le facteur de motivation des ressources humaines, que ce soit financière ou aussi des sessions de formation d'ordre international. Tout ça, ça se fait dans les différentes étapes du projet et d'une façon stratégique, non seulement d'une intervention ad hoc, ou d'une sous-traitance, on ne trouve pas la durabilité du facteur humain et de capacité humaine. Je me limite à ce niveau-là avec ces idées. J'espère que j'ai avancé un tout petit peu d'informations sur ce sujet. Pour les meilleures pratiques, peut-être on laisse ça après d'autres interventions des collègues. Merci. Thank you very much. Those are very useful points you've made there. The point about a joint approach, the issue about human capital building, the issue of mutual accountability, building capacity at different stages, ensuring maintenance of capacity development at all levels of the project, and also mainstreaming capacity building, especially of indigenous capacity. I think those are very strong points that will actually could be put in place as strategies to ensure institutional sustainability of projects. Maybe if I may just want to add to these, because this is an area where the bank has been doing a lot recently with respect to strengthening institutional capacity and putting in place strategies that will last longer. One thing we're doing is to ensure that such approach or such capacity development interventions are structured. Not in the previous time where you just had people come do one training in 1 year and then everybody goes back until another 1 or 2 years before another training is done. What we do currently is to ensure that the training is structured to cover the entire challenges, especially in the specific area that we're looking at. Another thing we're also doing is to ensure that it is focused and it is also tailored to the specific need of either a country or group of countries. We also ensure too that this capacity building is gradual. At the bank currently, we have an institution we call the Public Finance Management Academy, which is helping to gradually build the capacity of public financial management experts. We take them in cohorts. You take the first cohort, finish training them across the entire spectrum of public financial management, then go to another cohort. So in that case, you gradually build that capacity and an army of people who can actually support institutions in their countries to ensure that they succeed. And in terms of how we can do it, partnership is very important. You really did highlight that. And another thing that's also important is a systematic approach to it, to ensure that it is actually bottom up. It is based on needs. That's why we undertake what we call country capacity diagnostic assessments
that helps us to understand the key challenges countries are facing, so that based on those challenges, we know what type of capacity programs and projects we need to build to support these countries. So thank you very much, Monsieur Borrell. Now, let me come to my good friend, Pietro. You occupy a very strategic position. You are straddling and sitting between the bank and the countries. You know, the bank, on one hand, as a giver of these capacity development initiatives, and the countries who are the receiver. Now, from where you sit, how do you think we can ensure balance between the short and long-term institutional benefits of capacity development sustainability? Because what we have noticed is focus tends to be more on short-term benefits vis-a-vis long-term benefits. But how do we ensure we manage these two benefits to ensure that countries are actually able to get a long-term benefits from capacity development and not just focusing on the immediate benefits that come with it? Pedro, please. Eric, thank you. Thank you very much. And I think this is one of the most complex issues that one could discuss. How do you embed technical capacity into the permanent operation of an institution in a way that continues to provide benefits after the intervention, the external intervention has taken place? I think, and from where I sit, it's really a privileged place to realize that the issue is a complex tangle of institutional incentives and structures, as well as simply the injection of technical skills. So institutional strengthening is not just about training. It's about the incentives for the actors in the institutions and the managerial and political will to use those skills in the day-to-day operations. It's really important when we look at institutional capacity building to understand, first of all, what are the political economy structures that drive the institution? What are the incentives of the institution? And what is the wider political context from which the top-level political priorities cascade down to an institution? And it's also important to, as you were saying, in terms of the institutional capacity assessments, to frame the capacity building interventions in the context of the other programmatic operations that the bank or other partners are putting in place. So, you know, if we have a very significant program in the energy sector, then it makes sense to think of a capacity building program within that sector, because you have a dialogue and a relationship with the institution that is established, personalized, and it's linked to specific policy objectives. So I always try and advocate for institutional capacity building, the more formal type of capacity building, to be very much linked also to our investment in infrastructure or in other areas. The other very important issue is what you were saying, sort of to make sure that you're covering the whole operational cycle, or in other terms, that you have staying power. And a lot of what we apply to countries in transition, the 10 principle of do no harm and stay for the long term, it actually applies when it comes to institutional capacity building. So the issue of ensuring and guaranteeing a long-term engagement with the institution is very important. It's not
2 weeks intervention is a 5-year intervention, supporting the institution to develop its policy-making capacity. I think the key point is that you're not developing the individuals in the institution, because the individuals leave. You're trying to develop the institution itself and its memory, if you wish. And I'm currently in a country like Sao Tome and Principe that suffers a lot from brain drain. So, there is always a risk of training people and then they emigrate and you lose that, unless you embed that knowledge in the way that the institution works. And for doing that, you need to link to your operational investments as well. Yeah, thank you very much, Pietro. Very excellent point there. But before I let you go, there's one other thing that I feel you might be able to give us insight on, and this has to do with the point about context. I know as the country manager and also having worked in the African Natural Resources Center, you have a broad range of the type of different institutional contexts that we have in different countries. So what do you think, therefore, could be the best practices for institutional sustainability and strengthening in these different contexts, including maybe fragile states, for example? Yeah, undoubtedly. So, I mean, you said it correctly. You really need to calibrate the type of intervention to the country context that you have. Obviously, there are countries that, can buy all the expertise that they need. Where they need guidance, and I have the privilege to serve in such a country like Angola, is the 5th economy in Africa. They have resources to contract the McKinsey of this world to do work for them. Where we can support and help is really to try and provide that more neutral advice in terms of what are the experiences in that specific policy issues that they want to tackle, how to ask the questions to the consultancy company, how to frame that contract with the consultancy company in a way that it incorporates training as well as policy advice. And often you don't need to fund the capacity building project because the country can do it themselves. But if you establish that trust relationship, then they might be willing to want to hear your advice about how they frame the capacity building. Obviously, other countries in a different place in the spectrum of both income and, if you wish, fragility, might have a bigger difficulty in financing their capacity building. And in that case, your role as an external partner becomes more comprehensive. Now, the risk there is one of ownership. The risk there is, as I was saying before, that you are training individuals and not the institution, because the institution perceives this as the program of the African Development Bank or whoever else is providing it. And therefore, the work, the best practice, if you wish, or the good practice, is to really trying to contextualize what your program does with what the institution is trying to do, wants to do. What is the political, what wakes up the top management of the institution in the morning, worrying them? What does the minister report to or the president of the country wants from them? And so aligning then your intervention with what they want and need
it's very important, because otherwise, because you're controlling the finances and you're controlling the design, you risk designing something that is not quite aligned with what that institution needs. So you really work at the two ends of the spectrum, countries with resources and they want only your advice, and countries who need both your advice and your resources, and everything that comes in the middle between these two extremes. Thank you. Yes, indeed. Thank you very much, Pietro. And I think you're spot on there. Precisely the case, we have to contextualize each country. And that's what the bank is championing. Gone are the days where you have one-size-fits-all capacity building program or projects for countries. Like I mentioned earlier, the bank is doing a lot in this area, ensuring that we understand the context, we understand the challenges, we also understand the gaps that exist in this country. And I think that's one key issue to ensuring good best practices. And I can share with you the fact that the bank currently, especially at the African Development Institute, we have a program that's which is part of the Transition State Facility Pillar 3, where we are purposely supporting the fragile states on building their capacity on public financial and debt management. And what we're doing as a first step to commence this project is to understand the context in these countries. So we have our colleagues who are combing all these countries, visiting them, sitting with the ministers, sitting with different institutions to understand the country-specific context, which will be the basis for which this capacity development programs and projects will be built, tailored specifically to their needs. One more thing we had also done is to also do a stock taking of all the African countries with a view to understanding what type of macroeconomic models do they have that can assist them to actually be able to drive policies, to implement policies, to assess policies, to evaluate and monitor the implementation is on course or not. And from the findings we have, which cuts across the entire African countries, we are teasing out the core findings to be able to develop programs and projects to build the capacities of those countries. In some of these countries, we found that they don't even have any macroeconomic model. And some other ones where they are foreign developed and foreign operated. We even have some institutions like a central bank, two of them that do not have any model at all. So what we're doing there, which is part of the best practices we're talking about, is now to design specific programs and projects that can help to build the capacities of these countries in designing, first of all, in training. And I like the way you put it, Pietro. We have training, we have technical assistance, and we also have policy dialogue. These are the three core areas that the bank is focusing on sustainably building capacity in regional member countries. Now, let me come back to you, Mr. Kedewide and also Bokhelel. The interesting thing is that you are institutions who are beneficiaries of capacity development projects. So now, to what extent do you think that we can actually address the capacity needs of these institutions? You may want to focus on the institutions you're familiar with, which is your own. What do you think we can do to address the institutional, organizational, even individual capacities that you tend to face in your institutions? Let me start with you, Mr. Kedewide. Merci infiniment. Bon, pour ce qui concerne l'Agence béninoise pour l'environnement et d'autres structures aussi, du Bénin ou bien de l'Afrique au sud du Sahara que je connais un peu mieux, je crois qu'il faut identifier les réels besoins des collègues qui sont avec moi ou bien des bénéficiaires des projets avant d'identifier tel ou tel. Je prends un exemple tout récent. Donc, il a été proposé pour renforcer les capacités de l'Agence béninoise pour l'environnement, la formation sur AcView Pro. Ça devait se faire en décembre.
mais nous avons voulu d'abord qu'on fasse une analyse des besoins réels. Si on donne ce logiciel-là, ça va servir à quoi exactement dans ce que nous faisons? Et chemin faisant, nous avons vu que ce logiciel qui revient cher et qu'on allait mettre gracieusement à notre disposition va moins nous servir, mais va servir plus une autre structure de notre ministère qui est l'Institut géographique national. Et nous avons orienté vers cela. Et nous avons choisi une formation sur un logiciel SIG, mais qui est un logiciel libre qu'on peut utiliser pour nos données puisqu'on n'en produit pas beaucoup. Nous avons actuellement aussi un projet WAPCO au niveau de Bénin, le Niger, un projet qui installe des pipelines de Agadem au Niger jusqu'au Bénin pour l'exportation du pétrole brut du Niger. Et ce projet a proposé aussi plusieurs formations et des activités en direction des populations bénéficiaires. Ils ont prévu des arbres à planter dans le nord, mais nous avons exigé que le projet WAPCO puisse s'approcher des populations, faire des études, pas des études coûteuses, hein, avec les populations même et avec quelques experts béninois pour comprendre. Et à la place des arbres qu'ils voulaient mettre dans le long des pipelines au nord du Bénin, les populations ont choisi plutôt un arbre fruitier qui était dans l'espace avant la sécheresse. C'est les manguiers qu'on appelle les manguiers gouverneurs, qui les aidaient avant et qu'ils vendaient, qu'ils pouvaient faire transformer en mangue séchée, etc. Voilà des exemples qui font que, en se rapprochant des populations de plus en plus, on sait qu'est-ce qu'il faut les faire pour les aider. Quel type de formation leur donner, quel type d'apport leur donner, etc., etc. Surtout dans la perspective de la poursuite de l'activité après le retrait des partenaires de développement ou bien après le retrait de l'unité de gestion de projet. Donc, il y a plusieurs types de formations que monsieur, j'ai oublié son nom, monsieur de la Tunisie disait, Tarek, je crois, il disait qu'il a plusieurs types de formations, bon, de renforcement de capacité, mais il faut savoir sérieux pour savoir quel type de formation on a besoin, de quel type de renforcement de capacité, quel type de véhicules, etc. Identifier davantage les besoins avant d'aller de l'avant. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire actuellement. Et lors de la signature des contrats, des conventions avec l'État béninois et autres, on insiste beaucoup sur cet aspect-là. On insiste sur ce projet précis, par exemple. On a dit qu'il fallait recruter des cadres béninois qui vont s'assurer de la poursuite du projet à la fin, après le départ de la coopération chinoise. Donc, depuis 2-3 ans, c'est Béninois qui doivent prendre la relève, qui ne sont pas des tâcherons ni des ouvriers, qui vont prendre la direction, ont été en formation donc en Chine et ailleurs. On les a envoyés en formation sur le même thème, aussi bien en Chine qu'aux États-Unis. Et ils sont revenus maintenant à partir de 2024. Beaucoup parmi eux vont commencer à occuper les postes de directeur. Ce qui veut dire qu'au départ des autres, la capacité serait déjà là pour continuer la gestion donc, de ces projets, de ces programmes-là. Voilà un peu, pour ne pas être trop long, pour respecter le timing, ce qu'on fait au niveau du Bénin. Je voulais insister sur un fait qui est assez important, c'est prendre en compte la culture des populations qu'on veut approcher. Vous savez, quand on regarde ce qui se passe au niveau national, c'est-à-dire au niveau des régions, quand on regarde la culture des populations, la population ne sont pas aussi bêtes que ça. Donc, elles savent exactement ce qu'elles veulent. Et c'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire qu'il faut aller vers les populations, non comme des vides à remplir, mais comme des plénitudes à découvrir. Ces populations ont des valeurs, mais si vous allez vers eux, vous dites, vous les apportez, c'est des vides, vous voulez les combler en apportant le savoir, vous vous rendez compte qu'en fin de compte, ils n'utilisent pas ce savoir-là. Donc, il faut aller vers eux pour les découvrir, comme des plénitudes à découvrir. Donc, j'aime bien cette formulation que Cheikh Anta Diop disait souvent quand il était